Alejandro Mendoza había aprendido a encontrar paz en los rituals más simples. El pano de Algodón se deslizaba por el canon de su rifle Barrett M82 con la misma precisión que había caracterizado cada uno de sus disparos durante los últimos 15 años. En la penumbra de la base militar de Tolameda, rodeado del murmullo distante de soldados que se preparaban para otra misión, él permanecía en su mundo silencioso, donde solo existían el metal, el acid y la concentración absoluta. La rutina nocturna de limpieza no era solo mantenimiento, era meditación. Cada pieza del arma pasaba por sus manos expertas. El cerrojo, el gatillo, la mira telescópica Leopold que había sido su compañera fiel en más de 200 misiones exitosas. Sus compañeros de escuadrón ya habían aprendido a no interrumpirlo durante estos momentos. Sabían que Alejandro no era como los demás francotiradores. No era solo su precisión legendaria lo que lo distinguía, sino esa calma sobrenatural que emanaba, incluso en los momentos más tensos del combate. A los 38 años, Alejandro había visto más guerra de la que cualquier hombre debería experimentar. Había servido en misiones antinarcóticos en la selva del Putumayo. Había participado en operaciones contraterroristas en las montañas de Arauca. Y había sido él as bajo la manga en más operaciones encubiertas de las que el gobierno colombiano jamás reconociera oficialmente. Su récord personal era un disparo certero a 2,847 metros. Una marca que había establecido 3 años atrás durante una operación para neutralizar a un capo de la droga que se escondía en una finca fortificada. Pero esa noche, mientras sus dedos trabajaban mecánicamente en la limpieza, su mente vagaba hacia territorios menos familiares. Hacia 6 meses que había regresado de su última misión en Venezuela, una operación que había salido mal en todos los sentidos posibles. No por su trabajo, su disparo había sido perfecto, como siempre. El problema había sido la inteligencia defectuosa, los objetivos civiles no identificados, las consecuencias políticas que se extendieron mucho más allá de lo que cualquiera había anticipado. Desde entonces, algo había cambiado en él. El coronel Herrera lo había notado. Sus compañeros lo habían notado. Incluso su hermana Mercedes se lo había mencionado durante su última llamada telefónica. Alejandro lo había dicho con esa voz cargada de preocupación que solo una hermana mayor puede tener. Suenas distant. Como si estuvieras en otro lugar. Y quizás lo estaba. Quizás había estado en otro lugar durante mucho tiempo. El sonido de pasos pesados interrumpió sus pensamientos. El sargento primero Ramírez se acercaba con esa expresión que Alejandro había aprendido a reconocer. Una misión especial estaba por llegar. Ramírez era un hombre de pocas palabras, pero su lenguaje corporal siempre hablaba primero que su boca. Esta noche, sus hombres estaban más tensos de lo habitual, sus pasos más deliberados. Mendoza, dijo Ramírez, deteniéndose a una distancia respetuosa. El coronel Cuervert. Ahora, Alejandro no levantó la mirada inmediatamente. Terminó de pesar el pano por la colada del rifle. Verificó por última vez que el seguro estuviera activado, y solo entonces alzó sus ojos hacia Ramírez. En esos ojos, Ramírez vio lo que siempre había visto. Una profundidad inquietante, como si Alejandro estuviera constantemente calculando distancias que otros no podían ni imaginar. ¿Sabes de qué se trata? Preguntó Alejandro, aunque conoce la respuesta. Las misiones que requieren la atención personal del coronel Herrera nunca eran ordinarias. No es mi lugar saberlo, respondió Ramírez, pero sus ojos dicen otra cosa. Dicen que había escuchado rumores, fragmentos de conversaciones en pasillos, mentions de operations que requieren el tipo de precisión que solo un hombre en todo el ejército colombiano podía ofrecer. Alejandro asintió y comenzó a guardar su equipo. Mientras colocaba el rifle en su estuche acolchado, sus pensamientos se dirigieron inevitablemente hacia su padre, el coronel retirado Eduardo Mendoza,
quien había muerto 2 años atrás sin haber visto jamás a su hijo en acción. Eduardo había sido un soldado de infantería de la vieja escuela, un hombre que creía en el combate cara a cara, en mirar a los ojos del enemigo. Nunca había entendido completamente la vocación de su hijo. Un francotirador había dicho una vez, durante una de sus últimas conversaciones, mata desde las sombras. ¿Dónde está el honor en eso? Alejandro nunca había encontrado una respuesta satisfactoria para esa pregunta. No porque no la tuviera, sino porque la respuesta era demasiado compleja para ser expresada en palabras simples. El honor, había aprendido, no residía en la distancia del desespero o en la cara que pudiera ver o no ver. El honor estaba en la precisión, en la disciplina, en la responsabilidad absoluta que cada bala representaba. Mientras caminaba por los pasillos de la base hacia la oficina del coronel Herrera, Alejandro reflexionó sobre los cambios que había experimentado en los últimos meses. La duda había comenzado a infiltrarse en su mente como la humedad en la selva, lenta, persistente, inevitable. No dudas sobre su habilidad, esa permanecía intacta. Dudas sobre el propósito, sobre las consecuencias, sobre el peso acumulado de todas las decisiones que había tomado desde que se unió al programa de francotiradores hace 15 años. Su instructor en la escuela de francotiradores, el mayor Vázquez, había sido claro desde el primer día. Un francotirador no es solo un soldado con buena puntería. Es un filósofo armado. Cada disparo es una decisión moral. Cada misión es un debate ético que debe resolver en segundos. Si no pueden manejar esa responsabilidad, mejor dediquense a otra cosa. En aquel momento, a los 22 años, Alejandro había pensado que entendía lo que Vázquez quería decir. Ahora, 15 años y cientos de decisiones después, comenzaba a comprender la verdadera profundidad de esas palabras. La oficina del coronel Herrera estaba ubicada en el tercer piso del edificio de comando, al final de un pasillo que siempre parecía más largo de noche. Las paredes estaban decoradas con fotografías de graduaciones militares, mapas de operaciones históricas y con decoraciones enmarcadas que contaban la historia de décadas de servicio. Alejandro conoce cada imagen, cada marca en las paredes. Había caminado por ese pasillo tantas veces que podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Pero esta noche algo era diferente. Había una energía en el aire, una tensión que se podía palpar. Los pocos soldados que se cruzó en el camino evitaron su mirada, y Alejandro se preguntó si era coincidencia o si sabían algo que él no desconocía. Cuando llegó a la puerta de la oficina del coronel, se detuvo un momento para ajustar su uniforme y calmar su respiración. En el cristal esmeralado de la puerta podía ver la sombra de Herrera moviéndose de un lado a otro, un habito que tenía cuando estaba procesando información compleja o tomando decisiones difíciles. Alejandro tocó 3 veces, con el ritmo preciso que el protocolo militar exigía. Adelante, resonó la voz del coronel desde el interior. Al abrir la puerta, Alejandro se encontró con una escena que no esperaba. Herrera no estaba solo. Sentado frente al escritorio había un hombre en traje civil que Alejandro no reconoció, pero su presencia inmediatamente lo puso en alerta. El hombre tenía esa compostura particular que caracterizaba a los agentes de inteligencia, relajado en apariencia, pero con una tensión controlada que sugería que estaba constantemente evaluando su entorno. Mendoza, saludó Herrera, gesticulando hacia una silbacia, siente. Hay algo que necesitamos discutir. Alejandro tomó asiento, manteniendo su postura militar pero permitiendo que sus ojos se movieran brevemente hacia el desconocido. El hombre le sonrió ligeramente. Una sonrisa que no ligaba a sus ojos y que inmediatamente activó todas las alarmas internas de Alejandro. Te presento al señor Vargas, continuó Herrera. Representa ciertos intereses del gobierno que requieren de tu experiencia particular. Vargas se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Sargento Mendoza,
Dijo con una voz sorprendentemente suave. He escuchado mucho sobre su trabajo. Su reputación lo precede. Alejandro Asensio Cortzment pero permaneció en silencio. Había aprendido hacia mucho tiempo que, en situaciones como esta, las primeras palabras que dijera podrían determinar el caso de toda la conversación. Vamos directo al grano. Dijo Herrera, abriendo una carpeta que había estado cerrada sobre su escritorio. Hemos recibido información sobre una situación que requiere una intervención muy específica. El tipo de intervención que solo tú puedes manejar. Alejandro Asensio esa sensación familiar en el estómago, esa mezcla de anticipación y aprensión que siempre precedía a las misiones importantes. Pero esta vez había algo más. Una intuición incómoda de que esta conversación marcaría un antes y un después en su carrera, y posiblemente en su vida. Los detalles son altamente clasificados, continuó Vargas, sacando un sobre salado de su portafolio, pero puedo decir que ese trata de un objetivo de alta prioridad nacional. Alguien cuya eliminación podría cambiar significativamente el panorama geopolítico de la región. Las palabras flotaron en el aire de la oficina como humo denso. Alejandro había escuchado ese tipo de justificaciones antes, pero algo en el tono de Vargas, en la manera como Herrera evitaba su mirada directa, lo sugería que esta misión iba más allá de las operaciones habituales. ¿Cuál es la distancia estimada? Preguntó Alejandro, porque era la pregunta que siempre hacía primero. Todo lo demás era contexto, la distancia era lo que determinaba la factibilidad. Vargas intercambió una mirada rápida con Herrera antes de responder. Esa es precisamente la razón por la cual está usted aquí, sargento. La distancia es considerable. ¿Qué tan considerable? El silencio que siguió fue tan espeso que Alejandro podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del coronel. Finalmente, Vargas abrió el sobre y extrayó una hoja de papel con datos técnicos. 3,827 metros, dijo, colocando el papel frente a Alejandro. El número golpeó a Alejandro como un puño en el estómago. No era solo la distancia. Era la imposibilidad matemática de lo que lo estaban pidiendo. A esa distancia, las variables atmosféricas se volvían impredecibles. La curvatura de la Tierra comenzaba a afectar significativamente la trayectoria. Y el margen de error era tan mínimo que, incluso el latido de su corazón podría desviar la bola varios metros. Eso es, comenzó a decir, pero Vargas lo interrumpió. Imposible, completó la frase. Eso es lo que todo el mundo dice. Por eso estamos aquí, sargento. Porque usted ha convertido lo imposible en rutina durante toda su carrera. Alejandro estudió los datos en el papel. Velocidad del viento estimada, temperatura, humedad, elevación del objetivo, ángulo de tiro. Todo parecía estar calculado con precisión científica, pero él sabía que los cálculos en papel eran solo el punto de partida. La realidad del campo siempre presentaba variables imprevistas. ¿Quién es el objetivo? Preguntó. En parte ella intuía que esa información estaría altamente restringida. Eso es lo informa cuando acepta la misión, respondió Vargas. Lo que puedo decirle es que se trata de alguien cuyas acciones han puesto en peligro la seguridad nacional no solo de Colombia, sino de varios países aliados. Alejandro se recostó en su silla, procesando la información. En sus 15 años de carrera, jamás lo habían presentado una misión con estas características. Las distancias extremas eran su especialidad, pero 3,827 metros estaba más allá de todo lo que había intentado antes. Estaba en territorio inexplorado, donde la física y la habilidad humana se encontraban en el límite de lo posible. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Me temo que el tiempo es un lujo que no tenemos, respondió Herrera, hablando por primera vez en varios minutos. La ventana de oportunidad es muy limitada. Necesitamos una respuesta esta noche. Alejandro miró a su comandante, un hombre al que había respetado y seguido durante años. En los ojos de Herrera vio algo que nunca antes había visto, duda.
No duda sobre las habilidades de Alejandro, sino duda sobre la misión misma. Era como si Herrera estuviera cumpliendo órdenes que él mismo cuestionaba. Coronel, dijo Alejandro lentamente. En 15 años de servicio, usted nunca me ha pedido que tome una decisión sin darme todos los datos relevantes. ¿Por qué ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación silenciosa. Vargas se movió incómodamente en su silla, pero Herrera mantuvo la mirada fija en Alejandro. ¿Por qué esta vez? Dijo Herrera después de una larga pausa. En ni siquiera yo tengo todos los datos. Esas palabras revelaron más de lo que, probablemente, Herrera había corrido decker. Significaban que la misión venía de niveles muy altos del gobierno, posiblemente involucrados con agencias internacionales. Significaban que él, Alejandro Mendoza, estaba siendo considerado como una paisa en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Si acepto, dijo Alejandro. ¿Cuál es el protocolo post-misión? Standard, respondió Vargas rápidamente. Extracción inmediata, debriefing de seguridad, y reintegración a sus funciones regulares. Pero algo en la rapidez de la respuesta, en la manera como Vargas evitó elaborar, le dijo a Alejandro que nada sobre esta misión sería standard. A 3,827 metros de distancia, nada podía serlo. Se levantó de su silla y camino hacia la ventana de la oficina. Desde allí podía ver el campo de entrenamiento donde había pasado miles de horas perfeccionando su técnica. Recordó sus primeros días en la escuela de francotiradores, cuando un disparo a 500 metros le parecía una hazaña imposible. Ahora lo estaban pidiendo que multiplicara esa distancia por más de 7. Pero mientras contemplaba el campo de entrenamiento bajo las luces nocturnas, Alejandro se dio cuenta de algo. Por primera vez en meses, se sentía verdaderamente vivo. La duda existencial que lo había atormentado desde Venezuela había sido reemplazada por un desafío puro, técnico, matemático. Era una pregunta que solo podía responder con precisión absoluta. Se volvió hacia Herrera y Vargas, que lo observaban en silencio. Acepto, dijo simplemente. Y en ese momento, sin saberlo aún, Alejandro Mendoza había cruzado una línea invisible que cambiaría no solo su carrera militar, sino su comprensión fundamental de lo que significaba ser un soldado, en un mundo donde las decisiones se tomaban a kilómetros de distancia, y las consecuencias resonaban mucho más allá de cualquier campo de batalla visible. El helicóptero Black Hawk cortaba el aire nocturno sobre las montañas de Cundinamarca con un rugido sordo que parecía resonar en los huesos de Alejandro Mendoza. Desde su asiento junto a la ventanilla, contemplaba el paisaje que se extendía bajo las primeras luces del amanecer. Valles profundos envueltos en niebla, picos que emergen como islas rocosas de un mar de nubes, y ocasionalmente, las luces dispersas de pequeños poblados que comenzaban a despertar a la vida. Habían partido de Ptolomeo 3 horizontes, en completo silencio de radio. Junto a el viajaban 4 operadores de fuerzas especiales que serían responsables de su seguridad perimetral, un oficial de comunicaciones que respondía al nombre de Castro, y sorprendentemente, el propio Vargas. La presencia del agente civil en una misión de campo era inusual, pero todo sobre esta operación desafiaba los protocolos normales. El equipamiento que llevaba Alejandro también era excepcional. Además de su Barrett M82 habitual, transportaba una versión modificada del rifle que nunca antes había visto. Un Barrett M107 especialmente calibrado con un canon extendido y una mira telescópica personalizada que, según lo habían explicado los técnicos, había sido desarrollada específicamente para disparos de distancia extrema. El sistema de compensación atmosférica era tan avanzado que parecía sacado de una película de ciencia ficción. 10 minutos para el LZ. Anunció el piloto a través del intercomunicator. Alejandro verificó una vez más su equipo. Además de los rifles, llevaba 3 tipos diferentes de munición, cada una calibrada para condiciones específicas. Los cálculos balísticos llenaban 2 cuadernos completos que había estado estudiando durante las últimas horas.
Pero por más que estudiara los números, una parte él seguía convencida de que lo que lu estaban pidiendo estaba más allá de los límites físicos de lo posible. Durante el vuelo, había intentado extraer más información sobre el objetivo de Vargas y Castro, pero ambos habían sido evasivos. Lo único que había logrado confirmar era que el objetivo era un individuo que se encontraba en una ubicación fija, que la ventana de oportunidad era de aproximadamente 2 horas, y que el éxito de la misión era considerado crítico para la seguridad nacional. Lo que más lo inquietaba no era la dificultad técnica del disparo, sino la sensación persistente de que había países importantes del rompecabezas que lo estaban siendo ocultados. En 15 años de servicio, había aprendido a confiar en sus instintos, y estos le dicen que había más en juego de lo que le habían revelado. El helicóptero comenzó su descenso hacia un claro en las montañas que había sido seleccionado como zona de aterrizaje. Desde el aire, Alejandro pudo ver el terreno que tendría que atravesar. Una pendiente rocosa que ascendía hacia un pico desde donde, según los datos de la misión, tendría línea de vista directa hacia el objetivo a 3,827 metros de distancia. ¿Alguna vez has hecho un disparo a esta distancia? Lo preguntó Castro mientras verificaba su equipo de comunicaciones. Nadie lo ha hecho, respondió Alejandro sin apartar la mirada de la ventanilla. El récord mundial confirmado está en 3,400 metros. Lo que me están pidiendo es teóricamente posible, pero nunca ha sido demostrado en conditions reales. Entonces, ¿por qué aceptaste? Era una pregunta que Alejandro se había hecho repetidamente durante las últimas horas. La respuesta no era simple. Parte él había aceptado por el desafío técnico puro, la oportunidad de empujar los límites de lo que un francotirador podía lograr. Otra parte había aceptado porque, después de meses de dudas existenciales, esta misión le ofrecía una claridad de propósito que había estado buscando. Porque alguien tiene que intentarlo, dijo finalmente. Y no soy yo. ¿Quién será? El aterrizaje fue suave, a pesar del terreno irregular. En cuanto tocaron tierra, el equipo se desplegó con eficiencia militar. Los operadores de fuerzas especiales establecieron un perímetro defensivo mientras Alejandro y Castro comenzaron a descargar el equipamiento especializado. Vargas supervisaba la operación con esa tensión controlada que Alejandro había notado desde su primer encuentro. La caminata hacia la posición de tiro tomó 2 horas y media. El terreno era más desafiante de lo que los mapas habían sugerido. Rocas sueltas que amenazaban con provocar deslizamientos, vegetación densa que tenían que atravesar en silencio, y una pendiente que se volvía más empinada con cada paso. Alejandro lavaba su equipamiento principal, mientras los otros miembros del equipo transportaban el resto del material. Cuando finalmente llegaron a la posición designada, Alejandro entendió por qué había sido seleccionada. Era un afloramiento rocoso natural que ofrecía una plataforma estable y camuflada, con una vista panorámica del valle, que se extendía hacia el este. A través de sus binoculars, pudo identificar la estructura donde se suponía que estaba el objetivo, un complejo de edificios rodeado de muros altos, ubicado en una meseta al otro lado del valle. Ahí está, dijo Castro, señalando hacia el complejo mientras configuraba su equipo de comunicaciones. Edificio central, tercera ventana desde la izquierda en el segundo piso. Alejandro ajustó sus binoculars y estudió la estructura. La distancia era evidente incluso a simple vista. El complejo parecía diminuto desde su posición, apenas visible como un conjunto de formas geométricas contra el paisaje montañoso. A través de la mira telescópica, pudo distinguir más detalles, pero incluso con la magnificación máxima, el edificio objetivo se veía lejano y borroso. ¿Confirmación visual del objetivo? Preguntó Vargas. Negativo, respondió Alejandro. A esta distancia, no puedo distinguir individuos específicos. Necesito que el objetivo se ubique en la ventana designada, y permanezca estático durante al menos 30 segundos para realizar el cálculo
final y ejecutor el disparo. Mientras hablaba, Alejandro comenzó a configurar su posición de tiro. El preciso era meticuloso. Nivelar el bipod del rifle. Ajustar la altura y el ángulo. Verificar que no hubiera obstructions en la línea de tiro. Cada movimiento era deliberado, calculado, perfeccionado por años de entrenamiento y experiencia. El objetivo debería aparecer en la ventana a las 0800 horas, informó Vargas, consultando un dispositivo que parecía estar recibiendo información en tiempo real. Tendrás una ventana de aproximadamente 90 minutos. Alejandro asintió y comenzó el proceso de cálculo balístico. La distancia era solo uno de los factores que debía considerar. La elevación, tanto de su posición como del objetivo, afectaría la trayectoria de la bala. La temperatura del aire, que cambiaba constantemente con la altitud y la hora del día, influiría en la densidad atmosférica. La humedad, la presión barométrica, e incluso la rotación de la Tierra tendrían efectos medibles en un proyectil que viajaría durante más de 4 segundos antes de alcanzar su objetivo. Pero el factor más impredecible era el viento. A lo largo de los 3,827 metros que la bala tendría que recorrer, pasaría por diferentes capas atmosféricas, cada una con sus propias corrientes y patrones de viento. Alejandro desplegó su equipo de medición meteorológica y comenzó a tomar lecturas sistemáticas. Viento variable de 8 a 12 kilómetros por hora desde el suroeste en nuestra posición. Murmuró mientras anotaba los datos en su cuaderno. Pero eso es solo aquí. Necesito información del viento a diferentes altitudes a lo largo de la trayectoria. Castro se acercó con un tablet que mostraba datos meteorológicos en tiempo real. Los satélites meteorológicos indican vientos cruzados moderados en los primeros 2 kilómetros de trayectoria. Pero después de eso, los datos se vuelven menos confiables. Era exactamente el tipo de incertidumbre que Alejandro había temido. A distancias normales de francotirador, hasta 1,500 metros, los patrones de viento eran relativamente predecibles y medibles. Pero a casi 4 kilómetros, estaba entrando en territorio donde pequeñas variaciones atmosféricas podían desviar la bala varios metros del objetivo. Mientras trabajaba en sus cálculos, una parte de su mente comenzó a procesar una pregunta que había estado evitando. ¿Quién era realmente el objetivo? La información que lo habían dado era deliberadamente vaga, pero la ubicación del complejo, el nivel de seguridad de la misión, y la presencia de Vargas sugerían que se trataba de alguien de importancia significativa. ¿Puedo preguntar algo? Dijo Alejandro sin levantar la mirada de sus cálculos. Depende de que sí, respondió Vargas. Este complejo donde está el objetivo. ¿Es una residencia privada o algún tipo de instalación gubernamental? La pausa que siguió fue demasiado larga para ser casual. Cuando Alejandro levantó la mirada, vio que Vargas intercambiaba una mirada significativa con Castro. Es una residencia privada, dijo finalmente Vargas. Pero eso es todo lo que puedo decir. Alejandro asintió y volvió a sus cálculos, pero la respuesta había generado más preguntas. Si era una residencia privada, ¿por qué requería este nivel de clasificación y recursos militares? ¿Y por qué la distancia extrema era necesaria si el objetivo era un civil? A las 0745 horas, Alejandro había completado sus cálculos preliminares. Los números eran desalentadores. Incluso con condiciones atmosféricas perfectas y sin errores de cálculo, el margen de error a 3,827 metros era de aproximadamente 2 metros en cualquier dirección. En términos prácticos, significaba que podía acertar al edificio correcto, posiblemente a la habitación correcta, pero apuntar a un individuo específico era más una cuestión de probabilidad que de precisión. Necesito que entiendan algo, dijo Alejandro, dirigiéndose tanto a Vargas como a Castro. A esta distancia, no estoy garantizando un disparo letal preciso. Estoy garantizando que puedo impactar en un área de aproximadamente 4 metros cuadrados alrededor del punto de mira. Si el objetivo está en esa área, hay una alta probabilidad de éxito. Si no, o se mueve en el momento del disparo.
Entendido, interrumpió Vargas. Pero es el mejor escenario que tenemos. Alejandro se preguntó qué significaba eso exactamente. ¿Era la única oportunidad de neutralizar el objetivo? ¿O era simplemente la opción que permitía la mayor distancia entre el tirador y las posibles consecuencias? A las 0800 horas exactas, Castro recibió una comunicación a través de su auricular. Objetivo en posición, anuncio. Tercera ventana desde la izquierda, segundo piso. Alejandro se posicionó detrás de su rifle y ajustó la mira telescópica. A través del lente, el edificio se amplificó hasta llenar su campo de visión. La ventana especificada era claramente visible, pero distinguir figuras humanas específicas seguía siendo difícil debido a la distancia y la calidad del aire. Necesito confirmación visual directa del objetivo, dijo Alejandro. ¿Puede el equipo de observación proporcionar una descripción? Hubo un intercambio rápido de comunicaciones entre Castro y lo que aparentemente era un equipo de observación ubicado en algún lugar más cercano al objetivo. Varón, altura media, vestido de blanco, transmitió Castro. Está parado junto a la ventana, aparentemente hablando por teléfono. Alejandro ajustó su mira y efectivamente pudo distinguir una figura humana en la ventana. Era poco más que una silueta, pero era suficiente para establecer un punto de mira. Comenzó su rutina pre-disparo, control de respiración, relajación muscular progresiva, verificación final de todos los parámetros de tiro. Distancia confirmada, 3,827 metros. Elevación, más 247 metros respecto al objetivo. Viento estimado, variable de 8 a 15 kilómetros por hora. Temperatura, 18 grados Celsius. Humedad, 67%. Mientras recitaba las condiciones, Alejandro realizó los ajustes finales en su mira telescópica. El sistema de compensación automática del rifle ayudaba con los cálculos básicos, pero a esta distancia extrema, tendría que confiar tanto en sus cálculos manuales como en su intuición desarrollada a través de años de experiencia. Listo para disparar. Anunció, pero su dedo no se movió hacia el gatillo inmediatamente. En ese momento de pausa, cuando todo el entrenamiento, toda la preparación se concentraba en un único movimiento de su dedo índice. Alejandro experimentó algo inesperado, una crisis de claridad absoluta. Por primera vez en semanas, su mente estaba completamente enfocada en una tarea específica. No había dudas existenciales sobre su carrera o su propósito. No había preguntas complejas sobre moralidad o consecuencias. Solo había física pura. Una bala que debía recorrer una distancia específica en condiciones atmosféricas calculadas para impactar en un punto determinado. Era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. ¿Esperando órdenes? Preguntó Vargas después de varios segundos de silencio. Alejandro respiró profundamente. Expulsó la mitad del aire de sus pulmones, y encontró ese punto de calma absoluta que había perfeccionado durante 15 años de entrenamiento. Ejecutando, murmuró. Y apretó el gatillo. El retroceso del rifle modificado era más pronunciado de lo que esperaba, y el sonido del disparo resonó por el valle como un trueno lejano. A través de la mira telescópica, Alejandro mantuvo su posición y observó la trayectoria invisible de la bala mientras contaba mentalmente los segundos. 1, 2, 3, 4. En el segundo 4.2, vio el impacto. No en el objetivo, sino en la pared del edificio, aproximadamente un metro y medio a la derecha de la ventana donde había estado apuntando. Impacto confirmado. Transmitió Castro después de recibir información de los observadores. No en el objetivo principal, pero en el edificio. Alejandro se apartó de la mira y se permitió un momento para procesar lo que había ocurrido. Había fallado el objetivo por menos de 2 metros a una distancia de casi 4 kilómetros. En términos técnicos, era un logro extraordinario. En términos de misión, era un fracaso. Posibilidad de segundo disparo, preguntó Vargas, con una urgencia en su voz que no había estado presente antes.
Alejandro volvió a posicionarse detrás del rifle y observó la ventana objetivo. La figura que había estado allí había desaparecido, lo cual era comprensible dado que acababa de impactar una bala de alto calibre en la pared cercana. Negativo, respondió. El objetivo se ha movido de la posición, y probablemente han identificado la dirección general del disparo. No habrá una segunda oportunidad. El silencio que siguió fue tenso y cargado de implicaciones que Alejandro no podía completamente comprender. Había ejecutado lo que posiblemente era el disparo de francotirador más técnicamente desafiante jamás intentado por un soldado colombiano. Había demostrado que disparos a distancia extrema eran teóricamente posibles, pero había fallado en neutralizar el objetivo específico. Necesitamos extraernos, dijo Vargas finalmente. Ahora, mientras empacaba su equipo con la eficiencia automática que el entrenamiento había grabado en sus músculos, Alejandro se dio cuenta de algo importante. No se sintió decepcionado por haber fallado el objetivo. De hecho, se sintió más vivo y enfocado de lo que había estado en meses. Había empujado los límites de lo humanamente posible y había legado extraordinariamente cerca del éxito. Más importante aún, había redescubierto algo sobre sí mismo que había estado perdido desde Venezuela. La pura satisfacción de la competencia técnica aplicada bajo presión extrema. Pero mientras descendían rápidamente por la ladera montañosa hacia el punto de extracción, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Quién había sido realmente el objetivo en esa ventana? ¿Y por qué su eliminación había justificado una operación de este nivel de complejidad y riesgo? La respuesta a esa pregunta, sospechaba, determinaría no solo el significado de lo que había ocurrido esa mañana, sino posiblemente el futuro de su carrera militar. El debriefing tuvo lugar en una sala sin ventanas en el sótano de un edificio gubernamental en Bogotá, que Alejandro no había visto nunca antes. Era un espacio deliberadamente impersonal, paredes gris, iluminación fluorescente fría, una mesa de metal y cuatro sillas. El tipo de lugar diseñado para conversaciones que oficialmente nunca habían ocurrido. Habían pasado 6 horas desde el disparo en las montañas. Durante el viaje de regreso, Vargas había mantenido un silencio casi absoluto, respondiendo a las preguntas de Alejandro con monosyllabos o evasivas directas. La extracción había sido eficiente pero tensa, y Alejandro había notado que el equipo de comunicaciones había estado inusualmente activo durante todo el descenso. Ahora, sentado frente a Vargas y dos nuevos individuos que se habían presentado simplemente como analistas de seguridad, Alejandro esperaba finalmente obtener respuestas a las preguntas que se habían multiplicado durante las últimas horas. Empezar por lo obvio, dijo uno de los analistas, un hombre de aproximadamente 50 años con el aspecto cansado de alguien que había pasado demasiados años procesando información clasificada. Técnicamente, la misión fue un éxito notable. Logró impactar un edificio específico desde una distancia que nunca antes había sido intentada operacionalmente. Pero falló en neutralizar el objetivo, interrumpió Alejandro. Lo cual, imagino, era el propósito real de la operación. Esa es una perspectiva, respondió el segundo analista, una mujer que había estado tomando notas constantemente desde que comenzó la reunión. Pero hay otras maneras de evaluar el éxito. Alejandro sintió esa sensación familiar de estar siendo manejado, de que la información se lo estaba dosificando cuidadosamente. Era una sensación que había aprendido a reconocer en misiones anteriores, pero nunca con esta intensidad. ¿Puedo preguntar quién era el objetivo? Dijo directamente. El intercambio de miradas entre los tres oficiales fue tan rápido que alguien menos entrenado podría haberlo pasado por alto. Pero Alejandro había pasado años leyendo lenguaje corporal a distancias extremas. Los gestos sutiles eran su especialidad. Esa información sigue siendo clasificada, respondió Vargas finalmente. Lo que puedo decir es que tu disparo tuvo el efecto deseado, aunque no de la manera que habíamos planeado originalmente. ¿Qué significa eso exactamente?
La analista cero su cuaderno de notas y inclino hacia adelante. Significa que a veces, sargento, la demostración de capacidad es tan valiosa como la ejecución exitosa. Alejandro preciso estas palabras mientras estudiaba las expresiones de los tres oficiales. Gradualmente, comenzó a formarse una imagen muy diferente de lo que había ocurrido esa mañana. Me están diciendo que el objetivo real no era neutralizar a un individuo específico, sino demostrar que teníamos la capacidad de hacerlo. Te estoy diciendo, respondió la analista, que las operaciones de este nivel tienen múltiples objetivos, algunos de los cuales pueden lograrse incluso cuando otros no se cumplen completamente. Era una respuesta política, del tipo que Alejandro había aprendido a odiar durante sus años de servicio. Pero también revelaba algo importante. Había sido utilizado como una pieza en un juego mucho más complejo de lo que había imaginado. ¿Quién estaba observando? Preguntó. Además de nuestro equipo de comunicaciones, ¿quién más sabía que íbamos a intentar este disparo? Esta vez, el silencio fue prolongado y revelador. Vargas consultó su reloj. Los analistas intercambiaron otra mirada significativa, y Alejandro tuvo la clara impresión de que había hecho la pregunta correcta en el momento incorrecto. Esa información está por encima de tu nivel de autorización, dijo finalmente el analista masculino. Por encima de mi nivel de autorización, repitió Alejandro lentamente. Para conocer quién estaba observando una misión que yo ejecute. Una misión donde puse en riesgo mi vida y mi carrera para intentar algo que nunca antes había sido logrado. Sargento, intervino Vargas con un tono que Alejandro reconoció como una advertencia. Creo que todos entendimos la magnitud de lo que lograste hoy. Tu desempeño fue excepcional bajo cualquier métrica. Pero hay cosas que es mejor no saber, completó la analista. Para tu propia protección. Esas palabras activaron todas las alarmas en la mente de Alejandro. En 15 años de servicio, había aprendido que cuando los oficiales de inteligencia hablaban de protección, generalmente significaba que había información que podría comprometerlo de maneras que él no entendía. ¿Qué tipo de protección? El tipo que te permite continuar tu carrera sin complicaciones, respondió Vargas. El tipo que mantiene este evento como una operación clasificada exitosa, en lugar de convertirse en algo más complicado. Alejandro se recostó en su silla, procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. Gradualmente, comenzó a comprender que había participado en algo que había mucho más allá de una operación militar estándar. El disparo a 3,827 metros no había sido solo una misión. Había sido una demostración, posiblemente dirigida a audiencias que incluyen gobiernos extranjeros, agencias de inteligencia internacionales, o actors no estatales. Sa identificación requería niveles de autorización que él no poseía. ¿Hay alguna posibilidad de que me digan la verdad completa? Preguntó directamente. Tejimas dica toda la verdad que necesitas conocer, respondió la analista. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener. El confrontamiento silencioso que siguió duró varios segundos. Alejandro estudió las caras de los tres oficiales, buscando alguna grita en sus expresiones profesionalmente neutras. No encontró ninguna. ¿Cuáles son mis opciones ahora? Preguntó finalmente. Regresas a Tolameda, dijo Vargas. Reanudas tus funciones regulares. Este incidente se archiva como una operación de entrenamiento clasificada. Tu expediente refleja un desempeño excepcional en condiciones extremas. ¿Y si tengo preguntas? No las tienes, respondió la analista con una firmeza que no admite debate. Alejandro asintió lentamente, pero su mente estaba trabajando en un nivel diferente. Había pasado demasiados años como francotirador para no reconocer cuando estaba siendo posicionado como objetivo. No físicamente, pero de todas las otras maneras que importaban, políticamente, legalmente, profesionalmente. Una última pregunta. Dijo, sabiendo que probablemente no obtendría una respuesta honesta. El objetivo sabía que íbamos a intentar neutralizarlo. La pausa que siguió fue diferente a las anteriores. Más larga, más cargada de significado.
Los tres oficiales se miraron entre sí con una serie de expresiones que Alejandro interpretó como sorpresa genuina y la pregunta. ¿Por qué preguntas eso? Dijo Vargas finalmente. Porque el comportamiento del objetivo no era consistente con alguien que se sintiera amenazado. Estaba parado casualmente junto a una ventana a la misma hora que habían predicho, aparentemente sin preocupaciones de seguridad. O era completamente inconsciente del riesgo. Ok. O sabía que el disparo iba a fallar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la sala como una acusación. Alejandro vio que había dado en el blanco no por las expresiones de los oficiales, que permanecieron cuidadosamente neutrals, sino por la calidad del silencio que siguió. Esa es una teoría interesante, dijo la analista finalmente, pero no es tu responsabilidad desarrollar teorías. Tu responsabilidad era ejecutar el disparo según las especificaciones proporcionadas. Lo cual es. Exactamente. Pero la pregunta permanece. ¿Sabía el objetivo que íbamos a intentar neutralizarlo? No puedo responder esa pregunta, dijo Vargas, porque eso requeriría confirmar detalles sobre la identidad del objetivo que están clasificados. Era otra no respuesta que, en realidad, revelaba mucho. Si el objetivo hubiera sido simplemente un criminal o terrorista, su conocimiento previo del intento de asesinato no sería tan sensible políticamente. El nivel de clasificación sugería que el objetivo era alguien sea eliminación, o intento de eliminación, tenía ramificaciones diplomáticas o políticas significativas. ¿Puedo hacer una observación? Dijo Alejandro. Depende de cuál sea. Mi disparo falló el objetivo por aproximadamente metro y medio a una distancia de 3,827 metros. Eso es un margen de error del 0.04%. En términos de precisión de francotirador, es extraordinario. Pero también significa que si hubiera corrido fallar deliberadamente, habría necesitado cálculos exactos sobre condiciones atmosféricas y trayectoria balística para garantizar que el impacto fuera lo suficientemente cerca como para ser convincente pero lo suficientemente lejos como para no causar daño al objetivo. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el ruido distante del tráfico en la calle, su propia respiración controlada. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Preguntó la analista con una voz que había perdido su tono profesional anterior. No estoy sugiriendo nada, respondió Alejandro cuidadosamente. Solo estoy observando que los márgenes de error a distancia extrema pueden ser tanto accidentales como calculados. Vargas se levantó abruptamente de su silla. Esta reunión ha terminado. Disculpe. Has sido debriefado. Tienes tus órdenes. La conversación está cerrada. Alejandro se levantó lentamente, estudiando las expresiones de los tres oficiales. En sus caras vio confirmación de algo que había estado sospechando desde el momento del impacto. Había participado en una operación que había sido diseñada para fallar de manera específica y calculada. La pregunta que permanecía era, ¿había sido él un participante inconsciente en un engaño elaborado? ¿O había sido seleccionado precisamente porque su habilidad excepcional lo permitiría fallar de manera convincente si lo proporcionaban cálculos sutilmente incorrectos? Sargento, dijo Vargas mientras se dirigía hacia la puerta. Tu servicio hoy ha sido excepcional. Recomiendo encarecidamente que mantengas esa evaluación como tu perspectiva final sobre estos eventos. Y no puedo. Vargas se detuvo con la mano en el picaporte y se volvió hacia él. Entonces sugiero que reconsideres tus prioridades profesionales y personales muy cuidadosamente. Era una amenaza velada, pero una amenaza al fin. Alejandro asintió como si hubiera entendido y aceptado el mensaje. Pero mientras salía del edificio hacia las calles de Bogotá, donde el tráfico nocturno creaba un caos familiar de sonidos urbanos, Alejandro Mendoza sabía que no podía simplemente olvidar lo que había ocurrido. No porque dudara de su habilidad o se sintiera traicionado por sus superiores, sino porque había tocado algo en los límites de lo humanamente posible y había descubierto que,
Incluso esa distancia extrema, la precisión podía ser tanto un instrumento de verdad como de engaño. La pregunta que Vargas había planteado implícitamente sobre sus prioridades profesionales y personales requería una respuesta. Pero no era una respuesta que podía dar inmediatamente. Y ciertamente no era una respuesta que podía dar sin entender completamente que había ocurrido realmente en esas montañas. Mientras caminaba por las calles nocturnas de la capital, Alejandro se dio cuenta de que había logrado algo que había estado buscando sin saberlo. Había encontrado una pregunta que justificaba el resto de su carrera. No era una pregunta sobre distancias o cálculos balísticos o técnicas de francotirador. Era una pregunta sobre la naturaleza de la precisión misma, sobre la diferencia entre habilidad y manipulación, sobre si la perfección técnica podía existir independientemente del contexto moral en el cual se aplicaba. A 3,827 metros de distancia, había aprendido. Incluso las preguntas más directas podían tener respuestas imposiblemente complejas. Y por primera vez en meses, Alejandro Mendoza se sintió completamente despierto.